Hello everyone, this is day number 49 of having what? Of having your preparation for IELTS, right? So today I made some interactive things. If you have noticed, I have some best students here. Best students will be the title best student will be awarded to the students who had the best questions. Okay, best students are those students who have best questions. Let me just check one thing. Yerbol, hello. Alsu, hello. How are you? You are the first students. Okay, you are the first one today. Let me just check one thing. I want to check it. Okay. Hello, Yerbol. How are you? I'm good. Also, what's wrong? Oh my God, what's wrong? What is wrong? Why are you saying, oh my God? What happened? I want to see, I want to see my chat. Okay, everything is good. Yeah, I'm happy that everything is good for you. How's your preparation? How many hours have you spent today? Just a second, I'm just watching something. Okay, let's see. Okay, I've put some goal here if you wanna see it. Okay, everything good. I'm fine, thanks. Okay, I spent 4 hours. Okay, 4 hours. Well, you did what for 4 hours? I felt headache. So you had a headache. That's okay. That's normal. When you study for 10, how do you say it? When you study for 4 hours, you will feel a little bit headache. That's why when you are studying, you have to drink water. Don't forget to drink water. Okay? What else? So today I hope new people will come. I spent nothing. Okay, so you spent your time doing nothing. Okay. So maybe you spent no time on studies, on preparation. What were you doing? Watching videos, I don't know, talking with your friends, going somewhere. Do you have any questions? So I have my best students here. I just read some task 1 examples from IELTS list. Yeah. Why are you saying that you haven't done anything? You have read some task 1 examples. This is also work. This is also counted as practice. Like a passive practice. This is not an active practice. Maybe you weren't writing something, or maybe you weren't learning some new words, but at least you were doing something passive. Okay, maybe you didn't feel like studying. Okay, you were working. Okay. Okay, busy working. Okay, no problem. The next week, my work will start at school. So that's why I will continue these live lessons, but because of the work, maybe, I don't know, maybe there will be something more interesting than now. Because now nothing really is happening. I'm just having my courses and then these live lessons. That's all. I'm not going to work right now. Okay, for this reason I couldn't continue my preparation. Okay, no problem.
So when you feel like you are tired also, remember that. When you feel tired, just take a break. Okay, you can study, you can do it like this. You can study for half an hour, and then 1 hour you can rest. Then another half hour, and then 1 hour rest. Okay, that's also good. Okay, I watched your lesson about writing task 2. Can I send? I corrected slightly. Okay, you can send it. Let's see. Okay, writing task 2. Writing task 2 is a bit difficult because I haven't shown you the templates. Там, короче, не было вот этих шаблонов. Шаблон жоқ о жерде. Шаблонның орнына о жерде не болады? О жерде структура болады. То есть мына жерге мынаны жазасың, мына жерге мынаны жазасың. Именно не жазу керек екені жазылмаған, бірақ сөйлемдер жазылмаған. What is this goal, best student? Goal, best student. Goal is what I want. Best student is student with best questions or most active student. That's all. Also, you can send your essay. Let's see. Let's check it. Кешегі жігіттер қыздар қайда? Мотивация алып бүгін не қылды? Өшіп қалды ма не? Мотивация деген бір рет қана болатын зат емес қой. Күнде істеу керек қой, күнде келесің, істейсің. Басың ауырады, келесің, істейсің. Ұйқың келеді, келесің, істейсің. Келгің келмейді, келесің, істейсің. Ерінесің, келесің, істейсің. По-другому никак. Шаршап тұрсаң да істеу керек. Okay, I firmly believe that professional athletes make amazing role models for young generation. For the young generation. The керек па, керек емес па? The, кажется, керек емес. For young generation. Так, подожди, кетіп қалып. In this essay, I will discuss the reasons why young personalities admire with professionals. With керек емес, admire somebody. Okay, admire professional athletes. Why young personalities? Personality емес, personality деген бізде ол мінез, құлық деген personality келмейді бұл жерде. Why young people, вот подойдет. Young people admire professional athletes and give some examples about it. Okay, хорошо. Yes, let's check. Так, не дейді. Task 1 essay, please. Okay, Ербол, бізде мына жақта task 1 емес, task 2. Сізде егер task 1 болса, тексерейік. Тоже жіберіңіз, тексерейік. First of all, professional athletes give motivation to young people. The young people емес, to young people. The деген ол бізде конкретный. То есть именно осылар деген сөз. И еще the деген олар тек бір штук қана. То есть күн бар емес па, the sun. Почему sun называется the sun? Просто sun емес. Потому что күн бір штук. Бұдан басқа күн жоқ. Нәрде young people. Young people ол бізде жалпы айтылған зат. Жалпы айтылған зат болса, the қойылмайды, да қойылмайды. The қойылмайды о жерде. Просто young people. Жас адамдар. First of all, professional athletes give motivation to young people to be resilient. Окей, хорошо. Their life is full of discipline and resilience. Тағы да, resilience. Resilience-тің синонимі бар ма? Maybe resilience-тің орнына басқа бірдеңе. As they say that everyone can achieve their aim if they don't stop fighting for their aim. Everyone can achieve their aim if they don't stop fighting their aim. Aim.
Тағы да қайталанып жатыр. Aim, goal, aim, achievement, там, не знаю, сондай бір синоним табу керек. For instance, Cristiano Ronaldo is hands down the best footballer. His discipline admires myriad young people. His discipline is admired, то есть его дисциплинаны ұнатады. His discipline is admired by, passive болады. Okay? Is admired by myriad of young people. Myriad of young people. Myriad дегеннің мағынасын бір тексеріп алыңызшы, әртүрлі ма или көптеген ба? Көптеген болса тұра берсін. He achieved his goal because of his toughness. Toughness. Persistence деген сөз бар. Persistence. Так, мына жерге жазайыншы. Best student пока алып тастайын. Мынаны айтам, я. Best student деген кім екенін айтам. Persistence. Persistence деген настойчивость. Хорошо? Мына жерде because of his toughness емес, because of his persistence. For this reason, так, for this reason'да бір әдемірек жазса болады. That's why, for that reason, for this reason емес, for that reason. Или for this reason. Не болып кетті өзі. Вроде нормально, көрейік. For this reason, young generation, the young generation. Тағы да the. Так, предлогтарды сізге мына жерде бар ғой, артикльдарды бір қайталап шығу керек сияқты сізге бар ғой. Что-то қатты қателесіп жатсыз. Young generation want to be like him. Them емес. Сіз жаңа Криштиану Роналду туралы айтып жатсыз ғой. Them емес, олар емес, ол. Him. Be like him. And prefer not to look older. Prefer not to look older демейді негізі. То есть, it's not natural English. In natural English, you should say, prefer to look young. Okay. The third reason. Подождите, the third reason. А мына жерде біріншісі, екіншісі деген қайда? Почему сразу үшіншісіне кетіп қалдыңыз? First of all, secondly, the third reason. First, second қайда? Почему thirdқа сразу кетіп қалдыңыз? И еще third емес, the third. Үшінші деген сөз. Реттік болатын болса, бірінші, екінші, үшінші деген. Ол кезде всегда the тұрады алдында. The third reason of admiring them with them емес. Admire with somebody емес. Admire somebody. It might be earning a substantial income. Substantial емес. Substantial это у нас постоянный, который, как его, қайталанып тұратын, бітіп қалмайтын. Мына жерде substantial келмейді, олар көп ақша табады. Постоянный ақша таппайды, көп ақша табады. Significant income. Да, пусть лучше будет significant. Давайте напишем. Let's write it down. Significant. Okay? They are paid a lot of money because of their efforts. Okay. Efforts. Effort деген бізде саналмайды. Effort болады. Ол бір штук всегда. Саналмайды. Okay, бір effort, екі effort, үш effort демейді ғой. Так, где тут еще? Some athletes are getting rich for this advantage of working out hard. Some athletes are getting rich work out hard because they work hard. Getting rich because they, or getting rich. Вот давайте вот так напишем. They are getting rich due to their hard work. Вот, енді идеально болды.
due to their hard work, because of their hard work. In conclusion, in conclusion, numerous young people want to be athletic, disciplined and rich. Conclusion чуть-чуть размытый, ан жақта you have to write the conclusion as, for example, you said that something is good because of this reason. This is good because reason 1, because it's da-da-da, reason 2, da-da-da. In conclusion, it can be very мынандай және very мынандай. That's why it's better to мынандай. То есть какое-то заключениеға келу керек. Мынаны просто айтып мынаны қайталай салған емес та. Мысалға кешке қара айран ішкен жақсы. Айранның екі пайдасы бар. Біріншісі ол мынандай жасайды, екіншісі мынандай жасайды. Қорыта келе, in conclusion да, қорыта келе, айранның денсаулыққа пайдасы мен мынандайға пайдалы болғаны үшін оны көбісі мынандай. Сол үшін айран пайдалы демейді ғой. Мына жерде айран пайдалы деп басында айттыңыз ғой, енді оны басқаша айту керек қой. Сол үшін айранды кешке ішкен жақсы. То есть дәл мынаны мына жерге басқаша жаздыңыз. Understand? Moreover, так, moreover неге conclusionның алдына кетіп қалды? Conclusionнан кейін болмайды moreover. Moreover ол қосымша. Жаңа нені бітірдіңіз ғой, екінші абзасты бітірдіңіз ғой, үшінші причинаны. Сосын соған қосасыз. Moreover, оған қоса, то есть тек қана мынандай пайдасы бар емес, оған қоса мынандай да пайдасы бар. Сосын in conclusion деп жазасыз. Moreover, their ambition is to stay young as they get older. Хорошо. They get motivation from professional athletes and try to become like them. Так, try to become like them, то есть мына последний сөйлем, they get motivations from professional athletes and try to become like them. Это у нас тавтология. Вы то же самое где-то в начале вы говорили. То есть вы одно и то же предложение второй раз написали. Так нельзя делать. Хорошо? Ru, hello, happy to see you. How are you? I just saw your message. How's your preparation? You started listening. How is it going? Did you do listening part 1 today? How's your practice? Драго, спасибо за твои разборы. Пожалуйста, хорошо. Я рад, что они вам помогают. Okay, sorry, I might be a little late. No problem. We're always here. Okay, GPT маған young generation дегеннің алдына Z қоясың деп айтты. The young generation, the young generation. Неге the young generation болады? Вот сол сұрақты табыңызшы. Неге the young generation? Просто young generation болмай ма не? Почему так? Сол үшін young people дегенге де қойылатын шығар деді. Young peopleға қойылмайды. Young generation дегенге білмеймін, қойылатын шығар, оны біз зерттеу керексіз. Бірақ young peopleға қойылмайды. То есть мынау болса, значит мынау да сондай болады деген сөз емес, надо екеуін қарастыруға. Окей, отдельно. Cedric, hello, how are you? Бексултан, hello. Today without question again. Okay, no problem. I'm happy that you joined our live lesson. First of all, another reason is third reason. Сіздің YouTube тақшабылан алдым third дегенді. Хорошо. First of all, так, first of all болды ма на жерде? First of all, хорошо. Another reason. Ага. A third reason. Хорошо. Окей. Болады, я осылай да жасса болады, көрсеңіз болады. I'm not good at paraphrasing, so you have to learn paraphrasing. Without paraphrasing, especially in writing and speaking, it's very difficult. Because, for example, you are doing speaking, let's say, and you forgot one word. How can you say this word if you cannot remember it on speaking? How would you, how do you say it? How would you remember it? You cannot remember. For example, this happened on my speaking. I entered the speaking examination
and then started talking about some topic. I don't remember which topic it was. And then I forgot one very simple word. I know this word. I know that I know this word. But I can't remember this word. I was too nervous. And I was trying to say about it this way, paraphrasing this way, saying it with the, how do you say it? Saying it in other words, like using synonyms, but I just made something up. But then when I went out of the examination room, I remembered this word. Как только я вышел с экзамена, я вспомнил это слово. Вот бывает такое. Заходишь на экзамен, хочешь сказать тілің ұшында тұр да, айтамай тұрсың да, шыққаннан кейін есіңе түседі ғой. Вот сондай миды білесің, көргенсіңдер ма, сондай миды. Назло істейді да. Ruh, I'm fine, how are you? My name isn't Ruh, my name is Wajiha. How do you say your word? Wajiha. Can you give me some short version? For example, my name is Adilbek. You can call me Adil. For example, somebody's name is Yerbolat. We can call him Yera. So how we say it shortly? Can I say Waji? Или Wake? Okay, can I call you Wake? It's a Kazakh version of a very respected person. For example, if I'm Adilbek, okay, I take first two letters. It's like Ad, I add the ending which represents like your respect to that person. For example, people at my work call me Adike, like sign of respect. Your name is Wajiha. I can call you Wajike или Wake. It's like a sign of respect. For example, Alsu, I can call her Alike. Cedric, Sedeke. Big Sultan, Bike. I can call it like that. Wake. How are you, Wake? Welcome to our family. Now you are officially Kazakh. Okay. Ruh, are we good at cutting? Yeah, we are good at cutting name, of course. Yeah. Okay. Wake, I have a question to you. What practice have you done? You told me that you were doing the whole listening, 40 questions. Did you try doing just 10 questions? Have you tried it? Only 10 questions, at least once. Try it once and see how many questions you got, how many points you got. For example, you got 10 out of 10, 7 out of 10. Have you tried it? Because I really want to know your progress. Is it useful or not? What else? Короче, кешегі эфир что-то сильно залетело. 200 адам көрген ғой кешегіні. Представляете? Но почему-то до конца не досмотрели. Вот теперь интересно. Myriad numerous. Окей, хорошо, значит myriad подходит. Давайте запишем это слово. Let's write this word down as a new word. Myriad. Numerous. Many. Okay. This is a new word for you. Myriad, which means numerous, which means many or a lot of. Okay. For example, when you go to the university, or for example, when you study abroad, you have myriad of opportunities. That is, you have a lot of opportunities.
myriad of opportunities. Ағай, подключите монетизацию. Монетизацию для чего? Монетизацию для прямого эфира или монетизацию для канала? А у меня канал и так на монетизации. Прямой эфир тоже на монетизации. Вы когда заходите, вы не заметили, что вы рекламу смотрите? Монетизация бар, уайымдамаңдар, бәрі нормально. Просто көбірек просмотр жинау керек. Соған қарай мына жерде сіздерге көмектесіп жатыр. Okay, let's see. Sir, Wake пишет. Sir, I only practiced 10 questions at a time. In the first set, I got fewer correct. Then I got 8 correct. And in the last set, I got 9 correct. Alhamdulillah. You see, it works. If you focus on one part and you don't do the rest, you can do it easily. Okay? Now, when you do other practices, first 10 questions, okay, do the first 10 questions again. Today you did 10 questions, tomorrow do 10 questions, part 1. So continue doing part 1. Tomorrow I will check it, okay? Your results should stay at the top level. For example, you should have 8 out of 10, 9 out of 10, but not lower. Okay, you should be stable at your results. Once you are confident at your results and you always get 8 or 9, you can move to part 2. But today and tomorrow, don't move to part 2. Just do part 1. Okay, tomorrow we will check it. If you have the same results tomorrow, I will explain you part 2. Так, алсу шығады ғой қатарынан 2 реклама дейді. Сөйтіп 2x-пен көріп жетіп аламыз ғой соңына дейін дейді. Ну вот. Вот, сондай бар, поэтому алсу бізде байқапты. Алсу молодец. Біздің ең активный студентіміз, біздің старостамыз ғой, алсу деген. Давай жазып қойыншы. Let me put it like that. Так, біздегі best student дегенге жазып қояйық та. Ой. Так, мынау бізде Times New Roman емес, мынаған ауыстырайық. И бұл бізде 28 қойайық. Вот. Сарымен бояп қояйық та. Так, сәл қазайтайын. Окей. Так, сегодня best student бізде алсу болып тұр пока что. Астындағы сөздер это new vocabulary. You can write down those vocabularies. Okay. Okay, thank you for your great advice. I started by practicing the first 10 listening questions. Yes, thank you for your great advice. Okay. Okay, no problem. So this is the secret actually. Nobody tells you to do it. Okay. It's very interesting that people pay money to hear this advice. People pay money. Can you imagine that? Yeah, this is the way how you prepare for IELTS. Just one by one, part by part, without rush. Don't run in front of the train, as they say. Okay. Oh, thanks. Алсу, сен молодецсің ғой сен. Еще эфир біткенде болды қайтыңдар дейсің ғой. Кәдімгі сыныптың старостасы сияқты. Окей, Бек Султан, ага, очень много слов выучил, сложно, где-то 2000-3000, но не могу их использовать. Хорошо. Хорошо, что вы выучили. Знаете, как их использовать? Берете и пишите. Каждое слово пишите предложение, придумывайте какое-то предложение. Не просто какое-то предложение, типа, если слово футбол, I like football. Ну да, оңай сөйлем емес, кішкене қиындау сөйлем табу керек, да? For example, если это слово myriad, да, или persistence, можете сказать,
Many football players become very successful because of their persistence and hard work. Окей, то есть сондай бір ұзынырақ сөйлем жасау керек та, әрбір сөзге жазу керек. Мысалы 2000 сөз дедіңіз ғой, осы күніне бір 200-300 сөзден сөйлемнен жазып отыру керек та. То есть сөйтіп қайталап жазып, еще жазғанда оны тексеріп отыру керек та, андай сөйлемде солай қолдана ма, қолданбай ма. Обычно люди так говорят или так не говорят, потому что кейде бір сөзді қолданам деп, андай Russian English болып кетуі мүмкін да, орысша қолданып, или қазақша мағынамен қолданып кету керек болуы мүмкін да. Мынандай прикол болды, хит деген сөз бар ғой, хит, ұру, соғу деген, бейт, тарс ет, бір ұру деген бар ғой. Вот, соны бір оқушым жазбаған, хит деген соғу деп. То есть ұру деген мағынада, соғу деген. Қазақшада соғу дегеннің екінші мағынасы бар, ол build, строить что-то. Сөйтіп, ол, короче, writing task 1 жазған ғой. Сөйтіп, writing task 1-де жазған ғой. Мына жылы бір жерде мына здание болмаған, бірақ қазір ол жерде мынандай здание соғылған дейді да. Соғылған дегенде build деп жазбады да, соғылған дегенде hit деп жазды. Сондай болып қалуы мүмкін. Сол үшін мағыналарында қарау керек. Okay, sir, thank you. Okay, you're welcome, no problem. I was upset a bit. Почему, Алсу? Почему, why are you upset? What happened? Еще бізде рухты не қылайық та, рухты да жазып қойық та. Уәкені жазып қойық та, уәке. Біздің second best student. Ол да мықты жігіт. Жігіт па, қыз ба білмеймін бірақ. Can you please tell, Уәке, I have a question for you. It might sound very strange, but I have to ask it because most of people who sit here, I don't know if they're male or female. Because in the last lessons we had a person whose name was Leonard, and she was a girl. I thought it was a boy. Can I just ask respectfully, what about you? Okay, it is important for everyone to keep personal boundaries. It is important for everyone to keep personal boundaries. Okay, хорошо. Also, what do you mean it's important for everyone to keep personal boundaries? What do you mean? Имеется в виду, вы предложение написали, чтобы использовать это слово? Или как? Что я не совсем понял. So, Allah Hafiz, sir, that's all questions I had for today. I'm going to sleep now. Yeah! Okay, no problem. You can go to sleep. You have done the work. You can sleep now. No problem. You are one of the best students of today. You can be proud of yourself. Leonard, как раз сіз туралы айтып жатқан едік. Hello, how are you? Жағдайыңыз қалай? Менің бір комментариям бармай жатыр, дейді. Аға, ол мысал ғой, дейді. Мысал ма? Құдайға шүкір. Жаттаған сөзге. Хорошо, хорошо. Мысал болса, әрғай жаза беріңіз. Кстати, егер мысал жазатын болсаңыз, сөйлемдер, жаңа сөздер жаттадыңыз ғой. Сол жаңа сөздер жаттағанға мысал жазып осы жерге бүйтіп тексертіп алыңыздар да, пока мен осы жерде кезде. Мен сіздерге олай айта ма, айтуға болмай ма, соны айтып берем. То есть, шын өмірде оны қолдана ма, қолданбай ма, соны айтам. Okay, Ruh sleeps early. He's from another country. Maybe it's too late for him now. Басқа елден ғой, о жақта кеш болып кеткен шығар уже. Бізде мысалға 9:30 енді болып жатыр да, ода уже 11:30, 12:30 шығар.
Thank you, everything is okay. Try to write task 1. Okay. Okay. Rewrite, I mean. Okay. Rewrite имеется в виду, вы пытаетесь его заново написать. Исправить. Шаблондар бойынша ма? Мен сізге берген шаблондарым бойынша жазыңдаршы, пожалуйста. Андай жаңадан бірдеңе ойлап тауып, андай қылып тастамайшы, бүйтіп. Потому что жаңа затты үйренем дегенше, writing task 1 бар ғой, writing task 1-де жаңа зат үйрену керек емес. Просто бір затты үйренесіңдер да, соны ұра бересіңдер, соны автоматом. То есть любой эссені сол writing task 1-ның бір шаблонымен жазам дегенше. Сосын сол шаблонды жаттап аласыңдар да, 100%. Сосын барып ана жақта бір рет жазасыңдар да, құтыласыңдар. Болды, жаңа новый способ үйрену керек емес. I'm from a village in Pakistan, so 10 p.m. is bedtime here. Yeah, okay, no problem. Say hello to your village. Okay, okay, bro. Okay, no problem. Алсу, сұрақ, ол бро ма, sister ма? Бро сияқты? Түсінбей жатырым бар ғой, жаңа сұрадым, айтпады. I'm from a village in Pakistan. Қызық екен. Сабақ өткен. Yep, I'm using your material. Окей, хорошо. Қай жағына келдіңіз, Леонард? Where are you now? Are you writing the whole writing task 1 or just a part of it, like only introduction, only overview? Where are you? I hate distracting things. Yes, правильно. Сөйлем дұрыс. I hate distracting things. Или можно использовать I hate distractions. Distraction это у нас distracting things. Деген это более примитивный, да? Distraction деген это уже соның зат есімі, да? Бро сияқты, бро болсыншы, бро болса екен. Айтса, окей, пожалуйста, бро болшы десе. Братан болшы, братан деп. I hate distracting things. Так, алсу мына жерде distracting емес, distraction. Да, давай жазып көрейікші, мына жерде distraction. Так, мына сөздерді төмен түсірейін кішкене. Distraction, ну, то есть зат есім ретінде қолданған дұрысырақ болады да, мына distraction деген сөз ше. Distracting things деген бір түрлі естіледі, андай очень примитивно естіледі. Distraction, I hate distractions. Whole task 1, окей, хорошо. А какой task 1? Там, где line graph, comparative, может, карту пишите? Или что у вас там? Может, процесс какой-то? Мысалдар бар ма? Қай жақтан алып жатсыз? Her level is indistinct. Қалай? Indistinct. Наверде Н әрпі лишний. Indistinct емес. Н деген әріп лишний мына жерде, абайлаңыз. Бұнда қате жасауға болмайды. Бұл элементарный қате. Это очень проблемно будет. Indistinct. Типа неявный, да, көзге түспейді. Her level is indistinct. Видите, мына жерде просто за андай сөйлем, қысқа сөйлем жазса, ұзағырақ сөйлем, попробуйте написать ұзағырақ. Или диалог жазсаңыз болады. Did you talk to her? Is her English good? I don't know. She just said hello and her name. And her level of English was indistinct. Десе болады. Хорошо? Maestro, hi Adil, I just
saw that you are live. Yes, okay, hello. How are you, maestro? How are you doing? How's your preparation? Are you preparing for IELTS? I check when I can write without video, like in a reel, but I think I need some time. So now I started with graphics only. Okay. Graphics. I tried. Я проверила, да? I tried, я проверила, I check емес. Check это тексеру, дұрыс па, дұрыс емес па деген check. I tried, я пыталась, я попробовала. Try это попробовать. I check when I can write without video, like in a real exam. Леонард, сұрақ қайқа сығыватсыз? Сізде экзамен прям жақын арада ма? Мен просто ұмытып қалдым ше. Жақын арада болса, по идее жақын арада болса да асықпай жазу керек сізге. Уақытқа қатты қарамаңыз. Уақытқа қарайсыз, когда сіз уже уверенно жазатын кезде, уже на автомате жазып бастайсыз ғой. Сол кезде уақытқа жазу керек. Пока, мне кажется, рано. Өз-өзіңізді уақытынан ерте қинамаңыз. Хорошо, уақытты пока қоспай тұрыңыз. She overcame numerous complications. Yes, да, правильно, хорошее предложение. Yes, I misspelled indistinct. Окей, хорошо. Ансар Есенгелдиева. Саламатсыз ба, процесс эсседе verb синонимдер қиналам. И сөз жүзелден аз болады. Именно процессте дейді. Verbs дегенде жаңағы мынау былай істелінеді, мынау былай шығарылады деген ба? Сонда етістіктер болса, так, ондай сөздердің бар ғой, жинағы қайдан аласыз? Sample essay бар ғой, мысал эсселер бар ғой, табасыз. IELTS list дегенге кіресіз да, сайт. IELTS list деген сайтқа кіресіз. Сол жерден жаңа нені табасыз. Именно процесстерге жазылған эсселерді табасыз. Соның ішінен етістіктерді өзіңізге алып аласыз. Так, мына етістікті мен алам, produce дегенді алам, мына дегенді алам, мына дегенді алам деп өзіңізге жазып алыңыз, сосын сол сөздерді қолданасыз өзіңіз. Өз эссеңізді қолданасыз. Аша? Эсселерді, то есть мысал эсселерді оқымай, өзің жазу қиын, потому что сөздік қор жетпейді ғой. Сізде онда опыт жоқ қой. Сол опыт болу үшін аналарды көп оқу керек. IELTS list дегенге кіресіз, writing task 1, соң ішінен жаңа процесстер табасыз. Sample'да. Сол sample'дан көп сөз аласыз. Вот прям гарантирую көп сөз аласыз. Хорошо? Сол кезде сөзден қиналмайсыз. Сөздер нормально болады. Сөздің саны 150-ге жетеді. О жақта 150 сөз болмады деп ойымдамаңыз. Андай сэмплдарды оқып сөйлем құрастырып бастағанда 150-ден асып кетеді. О, вообще не проблема. Сөздің саны ең последний проблема, ойымдайды. Так, in the end of September. Так, Леонард, септембрдің соңында болса, қайқасы ғой, сізде әлі 1,5-2 ай бар ғой сізде. Сіз эссені енді бастағыз. Негізі адамдар эссені 2 апта қалған кезде бастайды. Ну, обычно мен оқушылармен дайындалған кезде, да, ана курста неде дайындаймын ғой, индивидуально. Сол кезде біз 2 ай дайындаламыз. 2 ай деп балмақ көсу. 2 ай. 2 айда, то есть бірінші айда 2 апта listening reading өтеміз. Келесі ай 2 апта, или даже 3 апта, 1 апта writing speaking өтеміз. Speakingға 1 аптаның өзі жеткілікті. Writing-ті 2 апта, 3 аптада өтеміз. 1 апта writing task 1-ді өтеміз, келесі апта writing task 2-ні өтеміз. Бірақ о жақта информация өте көп, и практикаларды тоже көп берем. Сізде мына жақта уақытты что-то сіз ерте қосып жатсыз. Уақытты вообще уайымдамаңыз. Уақыт сосын уже экзамен жақындаған кезде қосып бастайсыз. И то сол экзамен жақындаған кезге дейін 10 штук writing task 1, 10 штук writing task 2 жазу керек. 10-нан астам, 10, 11, 12 штук. Әрбір эссенің түріне бір 2-3 эссе жазып көру керек. Тексертіп, қателерді қарап, сондай болу керек. Аша? Уәке деген қыз болып шықты. Алсу бро емес екен. Рух, уәке. Happy to see you.
We're all here in one classroom. Also is also a girl. Leonard is also a girl. So there are many girls in this classroom. Бек Султан дейді. У меня IELTS 28 августа. Ничего, нормально, уақыт бар әлі. Бек Султан, не переживайте, 28 август қанша уақыттан кейін? Бізде ол бір апта, екі апта, үш апта даже. Қазіргі күндерді санаса 3 апта болады. 3 апта бар сізде. Нормально уақыт бар сізде. Әлі практика жасап үлгересіз, не надо переживать. Тым уайымдамаңыз, хорошо? Жай, иншалла. Step by step жасап үйренесіз. Еш проблема жоқ. Сабақты қарап, практиканы жасаңыз, ресурстарға кіріп, соларды қолданыңыз. Мына жерге келіп, результаттарыңызды жазып отырыңыз, жаңағы уәке сияқты. Идеально болады. Хорошо? Еш уайымдау керек емес. Yesterday I went shopping and there was a wide range of clothes. Yes. Вот, алсу, осылай жазу керек. This is a very good sentence. Әдемі жазылған. Бексұлтан сөздерді жаттау керек дедіңіз ғой, сіз ғой айтқан, сөздерді жаттау керек деген көрейінші. Кім айтты сөздерді жаттаймын деп 2000-3000? Бексұлтан айтыпты. Алсу жазды ғой, мына жерде, смотрите. Yesterday I went shopping and there was a wide range of clothes деген сөйлем бар да. Кәдімгі толық сөйлем. Контекст бар, сөздері бар. Қысқа сөз емес та. I like ice cream емес та. Кәдімгі контекст, бір история айтып атқанда. Осылай жазып, 2000 сөйлем жазыңызшы. Әрбір сөзді қолданып. Гарантия берем, миыңызда сол сөздер қалады. Ертең спикингқа барған кезде де сол сөздер есіңізге түседі. Осы практика деген осы. Ең оңай осы. Oh my God, are you a girl? Yes. And you also is also a girl. Okay, so we are having a small community here. We call it the classroom of Adilbek. The classroom of Adike. Let's call it like that. Okay. У меня 14 ноября. Алсу сізде әлі ана жақта екен. Уақыт бар екен, уайымдамаңыз. Так, Leonard, I need 6.5. You will get 6.5. Don't worry. Do the practice without looking at time. Don't look at the time yet. You can look at the time a little bit later. Okay? For example, after 1 week, after 2 weeks, after 1 week, okay, after 1 week, do the writing without looking at the time for 1 week. You will get better. Then you can add some time. I mean, in 15 minutes, in 20 minutes, you can add later, okay? Marwan Jumabay, what's up? What's up? Hello, how are you? I'm good. How are you? Are you preparing for IELTS? When is your IELTS? Can you tell me a little bit about your preparation? How are you preparing? Are you watching my videos? Are they helpful? For example, for people sitting here, it is helpful. They are making a progress. Leonard, nervous about speaking and writing. Don't be nervous. Okay, the last week, you can dedicate your last week for only speaking. Now, focus only on writing. Okay, forget about speaking, forget about listening and reading. Just forget about it, like they don't exist at all. For you right now, only writing exists, that's all. And the last week, you will have only speaking, that's all. Okay, don't get nervous thinking about all of the tasks. Think only about one task. Okay? Так. Ансар Есенгелдиева. Мен айдың соңында тапсырамын. Қазір балым 6, overall 7,5 керек. Не істеуге болады? Так, сізге бар ғой Ансар. Ансар Есенгелдиева. Сізге 7,5 алу үшін ең бірінші listening пен readingтан максимальный балл алу керек. Listening, reading 8 болу керек. Или 8-ден де көп болу керек.
listening, readingті максимально ұрасыз до конца. Максимально әрбір партқа қарап, әрқайсынан 10-нан 10 алуға тырысу керек. Максимально. Парт 3-тен кішкене 1-2 қате болуы мүмкін, бірақ парт 1, парт 2, парт 4 олар максимально жоғары болу керек. Вот сол екеуі нормально болғаннан кейін, уже writing-ті сәл-пәл түзелейсіз, speaking-ті сәл-пәл практика жасайсыз, содан кейін уже жетшарым спокойно аласыз. Ең бастысы listening, reading идеальный болу керек. Вот сол екеуі сіздің балыңызды көтереді. Хорошо? Thank you for supporting. Okay, no problem. Можете подсказать, как готовиться за эти 3 недели? Биг Султан. За эти 3 недели. Ну, смотря вы уже что подготовили. Listening нормальный ма? У вас listening нормальный, reading нормальный. Если у вас listening и reading проблем нету, да, вы уже там набираете больше 30 без проблем, то можете посвятить 2 недели writing и 1 неделю для speaking. И то writing, когда делаете, первую неделю на время не смотрите, вторую неделю делаете со временем, уже старайтесь быстрее делать. Потом, когда speaking делаете, просто практику speaking делаете, и все. И то, когда вы делаете эти задания, про остальные задания, вот как Леонард, не надо переживать. Для вас существует только writing, например. Все, остального не существует вообще. Не надо переживать. Анантта тапсыру керек, мынантта тапсыру керек деп уайымдап жүрсеңіз, вы не сможете ешқайсысына подготовиться. Хорошо? The best classroom of ADK. Okay. Так, Леонард. Қойсай. Тыныш отыр. А так рахмет. Да, спасибо. Also, there are a lot of children in my sister's home, and she wanted me to look after her children. I told her that I cannot tolerate their noise. Their noise. Noises деген noise. Жоқ, сөйлем әдемі, сөйлем дұрыс, барлығы дұрыс. Просто noise деген сөз саналмайды. Noises емес та, ол бір штук болады всегда. Саналмайды ол. I cannot tolerate their noise. Все. So, S-ті алып тастаңыз, а так сөйлем идеальный. The majority of my classmates are girls, қыздар. Сыныптастарымның көбісі қыз деген қазақша дұрыс болады. Негізі ағылшынша girls, қыздар деп айту керек. Большинство моих одноклассников девочка. Девочки ғой. Хорошо? Listening жеті 8, reading. Так, подождите. Reading 7, speaking 6, writing 5. О, writing 5, speaking. Вот жаңаға дәл айтқанымда істеңіз онда. 2 апта writing, 1 апта speaking. Writing-ті 6-6,5-ға көтересіз. Жаңа шаблондарды қолданып. Speaking-ті 6,5-ға тоже көтересіз. Speaking-ті практика жасап, сұрақтарға әртүрлі тақырыптар. Speaking-тің негізі андай секреті мынау. Бір ғана секреті бар өзі speaking-тің. Ол бізде көп тақырыптарды өту. Чем больше тақырыпты өтесіз, да, сөйлеп, тем легче ана жаққа барғанда. Мысалы, біз бір оқушымен өткен жылы ол қыз Қытайға түсті. Қазір Қытайға кетіп жатыр грантқа. Speaking дайындадық. Speaking қанша? 3 айма, 4 айма дайындадық. Күнде кірем ғой оларға 2 сағат күнде. Понедельник, пятница, еще суббота келем 1 сағат өтем. 6 күн 2 сағаттан өтіп жүрмін да оларға өткен жылы. Қанша ай дайындадық? 3 айма, 4 айма speaking дайындадық. Сол 3-4 айдың ішінде біз олармен 60 па, 70 па, 100 ба тақырып өттік. Сонша тақырып өтіп, мен уже не знаю, сабаққа келем, қандай тақырып, уже новый тақырып іздеймін да, тақырыптар бітіп қалды уже, новый тақырып өту керек оларға. Имейте в виду, жаңа speaking пен сөйлеткізем да әрқайсына. И со почти 100 тақырып өттік та. И көбісіне сабақта өткен тақырып келді ан жаққа. Сосын маған айтады, мен ан жаққа бардым дейді да speakingқа.
И маған дәл сабақта өткен тақырып келді дейді да. Мысалға там спорт туралы сөйлестік, ана жаққа барғанда спорт туралы сұрады дейді да. Ұқсас сұрақ, дәл сол сұрақ емес, сол темаға ұқсас, сол темада келді да. И сосын айтады, біртүрлі оқып қалдым дейді да, как будто менде шпаргалка бар сияқты дейді. И жаңағы сіз айтқан идеяларды, басқа адамдар идеяларын соларды айтып бердім дейді. И все, спикингтан нормально баға қойып берді дейді. И өзімді біртүрлі сезіндім дейді, потому что как будто мен откуда-то списываю. То есть мен читинг жасап жатқан сияқты болдым дейді да. И сол секрет сізге, бір секрет, ол просто көп тақырыпты өтіп тастау керек. И сіз ана жаққа барасыз, денсаулық келе ма, денсаулық туралы айтасыз, спорт келе ма, спорт туралы айтасыз. Потому что сіз мына жақта уже қиналып қойғансыз да. Мына жақта қиналып айтқан тақырыптар экзаменға барған кезде оп-оңай өтеді. Потому что сіз о тақырыпты уже қиналып болдыңыз, о тақырыпқа қиналмайсыз уже. Бір рет қана қиналу керек. Ертең ана жаққа барып сол тақырыпты спокойно айтып бересіз. Хорошо, негізі бүйтейік, давайте мына жақта бір тақырыпты алып, күнде бір 2-3 тақырып өтіп, сол тақырып туралы сөйлеп, мен өткенде бастаған едім, что-то тоқтап қалдым. Қазір тоже соны жалғастыру керек. Хорошо, ертең если что, жаңа сол тақырыптарды өтіп, спикинг жалғастырайық. Хорошо? Так, my main aim is to get high score on my exams, at my university exams, или on my university exams. On my exams. Нет, правильно, on my exams. Unconsciously. Жоқ, unconsciously келмейді. Without effort, effortlessly деген болады. Қиналмай деген сөз ғой. Жаңа сөз жазып берейін де сізге. Effortlessly. Effortlessly деген ол қиналмай деген сөз. Unconsciously деген ол как это? Unconsciously. Unconsciously деген это не осознавать, на автомате это делать. Например, сіздің жүрегіңіз соғып жатыр ғой, сіз оны контроль етіп жатқан жоқсыз ғой соққанын. Сіз тамақ жейсіз, асқазаныңыз переваривает, ол тоже автоматпен істеп жатыр. Оның барлығы unconsciously істеп жатыр. То есть сіз оны миыңызбен контроль етіп жатқан жоқсыз. Вот то, что происходит, то, что вы миымен не контролируете, вот сол unconsciously деген. Ана жерде қиналмай, на автомате тапсыру деген ол effortlessly болады. Хорошо, сондай бір нюанс бар, абайлаңыз. Бұл жерде сөз контекстке келмейді. Unconsciously деген мысалы. Қалай Макс балл көтеруге болады? Listening multiple choice қателесем дейді. Listening multiple choice болса, ол бізде екі жерде бар. Listening 2-де бар, listening 3-де бар. Екеуіне екі стратегия бар. Listening 2-де болса, онда сізге әрбір вариантты айтады. Мысалы, 3 вариант болады ғой, A, B, C деген. Part 2-де. A, B, C деген. A-ны да айтады, B-ны да айтады, C-ны да айтады. Енді, A-ны айтқан кезде, A-ны айтады да, соған қатысты бірдеңе айтады, комментарий айтады. B-ны айтады, оған да комментарий айтады, C-ны айтады, оған комментарий айтады. Или C-ны вообще айтпауы да мүмкін. Или просто, сондай болды, дейді, болды, ешқандай комментарий бермейді да. От соң үшеуінен комментарийына қарап, қайсысы дұрыс екенін таңдайсыз. Сол комментарийына көңіл бөлу керек. А неде? Part 3-те ол жерде уже таңдау керек. Екі адам келіседі, екі адам бірдеңені уайымдайды, нені уайымдап жатыр, соған қарайды, уже A, B, C деген 3 вариантты тоже айтады. 3 вариантына тоже бір эмоция береді, келіспейді, жаңағы реакция береді, соған қарайсыз. Тоже комментарий сияқты, бірақ сәл басқашалау, кішкене қиындау. Солай көтересіз. Хорошо? Так, сөйтіп бүгін бізде топ students кім болды? Алсумен Уәке болды ма? Хорошо? Так, и еще мына жерде жаңа сөздер бар, осы сөздерді жазып алыңдар. Келесі сабақ, мен тексермеймін осы сөздерді, келесі сабақ жаңа сөз етеміз, және жаңа спикинг жасаймыз. Давайте, жаңағы Бексұлтанға көмектесейік, иншалла, ертең үй жұмысын жазып алыңдар деп ұрыссаң, ертең еске түсіріңдерші маған, ертең кірген кезде я забуду, мне голова дырявая, я забуду. Tomorrow, please remind me to do the speaking.
Okay, different topics. Let's do some speaking with different topics. Мен сіздерге мына жақта speaking туралы айтып берем, әртүрлі идеяларды қосып берем. Сіз сол идеяларды өзіңіз өз спикингіңізде қолданасыз. Мен жаңа айттым ғой, 100 тақырып өтсек, сізге дәл сол тақырып келуінің вероятності көбірек болады. Сосын ертең спикингқа барған кезде, мынаны естіп едім ғой деп соны айта саласыз. Вообще қиналмайсыз. Сондай жасайық, хорошо? Вот прям өткен жылы мен оқушыларға істедім ғой, дәл осылай. Which topic should we prepare? Don't prepare any topic. I will get the topic. And then on the lesson you will not speak, but you will write your answers. And then I will get my own answer. Okay, we will share ideas. Прям ештеңе дайындаудың қатты керек емес. Maybe I found new words for them. I will give you some new words. Don't worry. Okay, I will give you some new words. You can write them down and then new vocabulary and so on. Maram ruabech. Hello, Maram ruabech. You are a little bit late, unfortunately, but you can watch this lesson on the recording. Okay. Today we are having speaking practice, and you are welcome. Tomorrow we are having the speaking practice, and you're welcome tomorrow on our lesson. So that's it for today, guys. I gotta go, unfortunately. I want to sit with you a little bit more, but I have to go. I'm sorry. See you tomorrow. Tomorrow we will practice speaking, and we will try to cover as many topics as possible. Okay? So thank you for coming. Thank you for supporting. And thank you for your questions. See you tomorrow. Stay healthy. Stay strong. Okay? Goodbye, guys. See you tomorrow. Bye.